Na mtazamaji, sekunde tayari zishayoyoma na kuwa dakika zimeshakata ungo na kuwa saa tayari ni saa 1 na dakika 1 juu ya alama popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya taarifa za Mwale wakati hapo mengi tuliweza kukuandalia hii leo, lakini mwanzo kabisa hizi ndio taarifa kuu tulizozipa kipaumbele. We will do everything according to the guidance we will have been given by the KDF. We request all members of the public to be seated by 8 a.m. We want to start early. Maandalizi ya kumpumzisha rais mstaafu hayati Mwai Kibaki yafikia kilele kabla ya siku ya Ijumaa. The candidate does not want to do, a decision which is solely, looks dictatorial. He wants to give other Kenyans an opinion to contribute. Muungano wa Azimio One Kenya wateua kamati wanachama 7 kumteua mgombea mwenza wa rais mwaka 2022. Need to learn from all the virtues that the third president instilled to us. When the time came for him to retire, he never forced the people of Dhaya, who is the next member of parliament, when his time as president to retire. Na wabunge wamimina hisia mseto kwenye kikao maalum cha bunge kumpa heshima za mwisho hayati Mwai Kibaki. Na mtazamaji, atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Brian Moraro na mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu ambapo maandalizi ya mazishi yake hayati rais mstaafu Emilio Stanley Mwai Kibaki yanaendelea shwari maeneo mawili. Kwanza ikiwa kwenye uwanja wa Nyayo jijini Nairobi ambapo hafla ya mazishi ya kitaifa itafanyika Ijumaa hii. Pili ikiwa kule kaunti ya Nyeri eneo la Othaya katika uwanja wa Othaya kaunti ya Nyeri na nyumbani kwake vilevile ambapo atapumzishwa. Kamati ya maandalizi ikikariri kuwa mipango yote iko shwari kama jinsi mwanahabari wetu Faith Kaulu anatupa taswira kamili ya jinsi jeshi la Kenya linazidi kuendesha maandalizi. Leo hii imekuwa ni siku ya mwisho kwa Kenya kupewa fursa ya kutazama mwili wake Mwai Kibaki. Wakenya sasa wakitazamia siku ya Ijumaa na Jumamosi ambapo hayati Kibaki atapumzishwa. Jijini Nairobi, matayarisho hafla ya mazishi kitaifa itakayofanyika Ijumaa hii ikiwa shwari kabisa. Waziri Fred Matiang'i akisema kuwa maandalizi yamekamilika tayari kwa hafla hiyo ya Ijumaa kwa heshima zake hayati Emilio Mwai Kibaki. It's important to report that all plans for the state funeral are now complete and we are ready to begin the process that will lead to laying to rest the body of the late His Excellency President Mwai Kibaki. Ratiba ya siku hiyo ikiashiria kuwa hafla itaanza saa 2 asubuhi, matarajio yakiwa kuwa hafla hiyo itakamilika mwendo wa saa 7 mchana. We request all members of the public to be seated by 8 a.m. We want to start early, so the program here will commence at 8 o'clock. We expect that we all should be seated at 8 o'clock. Leo hii mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi akifika katika kaunti ya Nyeri ili kukagua jinsi shughuli hiyo nzima inavyoendeshwa. Jenerali Kibochi akizuru uwanja wa Othaya na nyumbani kwake vilevile ambapo mzee Kibaki atapumzishwa. Akizungumza kutoka uwanja wa Othaya ambapo tayari mahema yameambwa, katibu mkuu mwandamizi wa Ikulu Kennedy Kihara ameweka wazi kuwa mipango ya ibada hiyo ya Ijumaa itakayofanyika kwenye uwanja huo itahudhuriwa na watu 15,000 pekee. Wakazi wa Othaya nyumbani kwake mzee Kibaki wakipewa fursa ya kuhudhuria hafla hiyo vilevile. We are planning for 15,000 here in this particular venue. Here, as you are aware, President Kibaki was MP for Udaya for a long time. So here we are targeting more of the local people. Kinyume na kama ilivyotarajiwa na Wakenya wengi ya kuwa mwili wake hayati Kibaki utasafirishwa angani, Kihara ameweka wazi kuwa mwili wake hayati Kibaki utasafirishwa barabarani. Hii ni kutoka kwenye makafani ya Lee asubuhi ya Jumamosi hadi kufika Othaya. We want to drive. We want to come by road. Obviously the route is a classified security matter, so we will not tell you the route. But unless there is any other change, as of today, the committee that I sit in has made arrangements to drive from Nairobi to here and from here to the residence.
Baada ya kukamilika kwa ibada hiyo katika uwanja wa Approved Ground Othaya, msafara wa mazishi utaelekea nyumbani kwake mzee Kibaki ambapo atapumzishwa, wachache tu wakiruhusiwa kuandamana na mwili hadi nyumbani kwake, huku ikiwa kwa wazi kuwa ni watu 100 pekee watakaoruhusiwa kufika karibu na kaburi lake hayati mzee Kibaki litakalokuwa kando ya marehemu mkewe Bilusi Kibaki. The other function at the home is interment, and because of logistical issues, transportation of mourners and the space available, we will not be able to accommodate everybody who has been here. However, we will accommodate as many as we can. We don't want to discriminate. Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wakuu serikalini wakitarajiwa kuhudhuria mazishi hayo ya kitaifa yatakayoongozwa na wanajeshi. Faith Kaulu, Runinga ya KIBAKI. Na wakati huo wabunge wamemtaja hayati Mwai Kibaki kuwa rais bora zaidi katika taifa la Kenya ambaye amewahi kuwa naye. Katika kikao maalum cha bunge la kitaifa, wabunge wamepata fursa kumwomboleza rais huyo wa tatu, na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Vincent Kerosi, risala hizo ziligeuka kisiasa, wajumbe wanaoegemea upande wa Rais Uhuru Kenyatta na ule wa naibu wake William Ruto kibishana kuhusu kumbukumbu za hayati mzee Mwai Kibaki. Aliposalia milazo kwenye roshani ya kuingia kwenye malango ya bunge, ndani ya bunge lenyewe wajumbe wakaandaa kikao maalum cha kumwomboleza hayati rais wa tatu wa taifa la Kenya, Stanley Emilio Mwai Kibaki. We must also be grateful for his long stint in public service. Since the early days of independent Kenya, he served as a minister, vice president, opposition leader, and finally as president. Katika kikao hicho maalum wajumbe wakapata fursa kuzigusia kumbukumbu mbalimbali kumhusu mwenda zake, uongozi wake shupavu, maendeleo ya kuonekana, uhusiano wake na viongozi wengine, yakawa baadhi ya masuala makuu yaliyotawala hotuba zao. One of the things he said, we want to bring back the culture of due process, accountability and transparency in public office. The era of anything goes is gone forever, and government will no longer be run on the whims of individuals. The era of roadside policy declarations is gone, and my government's decisions will be guided by teamwork and consultation. And he went on to say, which is very important for us here today, that the authority of Parliament and the independence of the judiciary will be restored and enhanced as part of the democratic process and culture that we have undertaken to bring to foster. Hata hivyo, vikao hivyo viligeuka uwanja wa kisiasa, wajumbe wa pande mbili pinzani, upande wa Rais Uhuru Kenyatta na nduguye kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, dhidi ya wajumbe wa upande wa Kenya Kwanza unaoongozwa na William Ruto, wakitumia fursa hiyo kukosoana na kutia uongozi wa sasa kwenye mizani. Kibaki will be remembered as not a petty leader, as some people are today. Kibaki will be remembered as a person who does not betray. He doesn't believe in the politics of deceit and betrayal as it is today in Kenya. Waruto wakiponza serikali kwa uchumi na madeni, huku wale wa Uhuru na Odinga wakimponza Ruto kwa ufisadi na kutoheshimu rais, mambo ambayo pande zote mbili zilisema hayaendani na uongozi wa hayati Mwai Kibaki. President Mwai Kibaki got our country and our economy at a point where the total debt was around 600 billion Kenya shillings. Mr. Speaker, he left us with a debt of 1.8 trillion Kenya shillings, borrowing a net of 1.2 trillion Kenya shillings in a span of 10 years. But Mr. Speaker, contrasting with this regime, that debt from 1.8, we have actually surpassed even the limits we have set in this house. If Kenyans can remember during his time, there were tents outside every building where banks were hawking loans to the people of Kenya to do business. Today, the reverse is the reality. It's key to note that every time Kibaki partnered with Raila, Kenya experienced tremendous growth, that is Vision 2030, the Thika Superhighway, the Constitution of 2010, devolution, election of more women to legislation. He was blessed to work with 3 vice presidents during his 10-year tenure. The Honorable late Michael Wamalwa Kijana,
the Honorable Mudi Awori, and the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. Those were his able, loyal vice presidents. And indeed, he was lucky to have had loyal vice presidents. Not like these days when you have a deputy president who has become a leader of opposition. So it is very, very interesting, Speaker, as we send off the Honorable Mwale Kibaki. Hayati Mwai Kibaki alihudumu kama mbunge kwa muda wa miaka 35, rekodi anayoshikilia yeye, wengi wa wabunge bungeni leo wakiwa limbukeni kwake, japo wachache wao alihudumu nao katika serikali zilizopita. Baada ya kukamilika kwa siku 3 za utazamaji mwili, Kibaki sasa talazwa katika makafani ya Lee siku ya Alhamisi kabla ya hafla ya mazishi ya kitaifa kwa heshima yake yatakayoandaliwa uwanjani Nyayo siku ya Ijumaa. Nikiripotia Mwale wa KIBAKI, mimi ni Vincent Kirusi. Na muungano wa Azimio One Kenya umeteua kamati ya wanachama 7 ambao watatwikwa kibarua cha kumteua mgombea mwenza atakayewania kiti cha urais pamoja na mgombea wa rais wa muungano huo kinara wa ODM Raila Odinga. Jopo hilo litakuwa na wiki 2 pekee kuwafikia mwafaka wa ni nani atakayekuwa naibu wa rais, huku tume ya uchaguzi nchini IEBC tayari ikiweka tarehe 16 mwezi Mei mwaka huu kuwa siku ya mwisho kuwasilisha majina ya mgombea mwenza wa urais. Kitendawili cha mgombea mwenza kwa waniaji wa urais kingali mlima wa kukwea. Wagombea wakuu wa urais kinara wa ODM Raila Odinga na naibu wa rais William Ruto wakijipata kwenye kisunzi cha kukabiliana na muda mchache uliowekwa ili kumteua mgombea mwenza. IEBC Jumanne ikitoa makataa ya tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2022 kuwa siku ya mwisho kwa vyama na wagombea urais kuwasilisha majina ya walioteuliwa kwa nafasi ya mgombea mwenza. Hii ikiwa nyongeza ya majuma 3 kinyume na tarehe 28 mwezi Aprili iliyokuwa imetolewa na tume ya uchaguzi IEBC. Muungano wa Azimio One Kenya hii leo ukikwenda upesi kufanikisha zoezi la kumteua mgombea mwenza wake. Kulingana na katibu mkuu wa muungano huu, mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, ni kuwa kamati ya wanachama 7 imeteuliwa na kinara Raila Odinga kukamilisha zoezi la kumteua mgombea mwenza. In undertaking this solemn task, the panel shall be guided by the following core principles: A. Fidelity to the Constitution of Kenya, with particular emphasis on the qualification for nomination as a deputy presidential candidate. B. Eligible candidate must demonstrate in word and deed that nomination to the high office of Deputy President of the Republic of Kenya is a public trust to be exercised in a manner that, 1, demonstrates respect for the people, brings honor to the nation and dignity to the office, promotes public confidence in the integrity of the office, and demonstrates the value that nomination to the office is a responsibility to serve the people rather than the power to rule them. Kamati hiyo itaongozwa na mwenyekiti Beatrice Mo Askul, huku Michael Orwa, Askofu Peter Njenga, Askofu Mkuu Zakias Okoth, Seneta Enoch Wambua, Noah Wekesa na Sheikh Mohamed Khalifa wakiwa wote ni wanachama. Look at the way the Deputy President of the United States of America is selected. It's through this kind of process. A committee is formed that looks at it. We don't want this. The candidate does not want to do, a decision which is solely, looks dictatorial. Katika muungano wa Azimio One Kenya, majina ya kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, Peter Kenneth na kinara wa NARC Kenya Martha Karua yamewasilishwa kama wagombea walio na upato mkubwa kuteuliwa kwa nafasi ya mgombea mwenza. What I've learned from this process, there are many candidates. Some of them looks like they are sponsored by the media. They look like they are deputy president for the media. So let everyone show his interest, and then we shall know who was serious and who was the media candidate from this committee. Hata hivyo, baadhi ya kina mama wametoa msukumo kwa kinara wa ODM Raila Odinga kumteua kinara wa NARC Kenya Martha Karua kwa nafasi ya mgombea mwenza, kuweka historia ya naibu wa rais wa kwanza wa kike. As women of this country, as mothers of this country, we are appealing to Honorable Raila Odinga to choose Martha Karua as a running mate. A discussion where women
in the jua kali sector, the informal sector, and women also on the table in business and in classrooms can feel represented. Na tunakuambia baba, angalia mama yetu. Wewe ni baba yetu, angalia mama yetu. And na ukiangalia mama yetu, we know Kenya will never be the same again. Mother, because we believe in the leadership that is strong, that is courageous, that stands up for what is right. Na chama cha UDA hii leo kimewakabidhi wagombezi wa ugavana pamoja na wakilishi bunge vyeti vya uteuzi baada ya kukamilishwa kwa mchakato wa kura za mchujo wiki jana. Wagombezi hao waliojitokeza kwa wingi katika jumba la Hustler Nation kupokea vyeti vyao wamefurahia hatua ya chama cha UDA kuharakisha shughuli ya kupatiana vyeti hivyo vya uteuzi. Baadhi ya waliokabidhiwa vyeti hivyo ni akiwemo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na alikuwa mkuu wa shirika la haki hapa nchini Nelson Havi, ambapo wameweza kupokezwa na Dennis Munene anaarifu zaidi. Baada ya kusubiri kwa muda wa takriban wiki moja sasa, wanachama wa chama cha UDA wanaogombea vyeo tofauti kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu ujao, wakiongozwa na magavana, maseneta na wawakilishi bunge, leo walipokea vyeti vyao rasmi kutoka kwa kamati ya uongozi na uchaguzi wa chama cha UDA, hafla iliyoandaliwa kwenye jengo la Hustler Center. Wagombezi hawa wakijitokeza kwa wingi ili kupokea vyeti vyao na kusababisha foleni ndefu kwenye jengo hili la Hustler Center, ishara tosha kwamba shughuli hii waliisubiri kwa hamu na gamu. Kitendawili kikubwa kilichosalia ni kumenyana na wapinzani wao. I'm Jerry Maina. I am the UDA candidate for Kirinyaga County, and we have seen that the UDA party has actually created a space for young people to be in active politics. And I want to call out other parties like Jubilee, which is a boardroom party, revived in the boardroom. They have no space at all for young people. And it's such a wrong thing because young people form more than 50% of the voting populace in this country. So it is very crucial to ensure that young people have space in politics. Nimewasili hapa muda wa saa moja iliyopita. Umeona mlolongo ni mrefu, lakini cheti changu kiko hapa. Natarajia nitapewa cheti changu. Ukishapewa cheti hatuendi sherehe, tutaanza kazi. Kwa sababu tumepewa nafasi sasa ya kuanza kuomba kura rasmi. Napoondoka hapa nitakuwa barabarani kuongea na watu wa Kangemi, Mountain View, Kitusuru, Karura na Parklands ili ni washawishi wa ambatane na mambo ambayo nimesema kwamba nikipewa nafasi kama mjumbe ambaye nawakilisha eneo la Westlands itahakikisha kwamba nimeyatimiza hayo mambo. Baadhi ya waliopokea vyeti hivyo ni wagombezi wa vyeo vya ugavana kutoka kaunti ya Embu, Kirinyaga na Kilifi, wakiongozwa na Bi Cecily Mbarire, Anne Waiguru na Aisha Jumwa Mtawalia. Huku hayo yakiendelea kwenye ukumbi wa Hustler Center, Naibu Rais Daktari William Ruto akawapokea wanachama wa chama cha Jubilee waliokigura chama hicho kwa ajili ya kuwaunga mkono baadhi ya wagombezi wa chama cha UDA, wakiongozwa na Anthony Kimani aliyekigura chama cha Jubilee ili kumuunga mkono Edward Muriu kwenye kinyang'anyiro cha eneo bunge la Gatanga, kaunti ya Murang'a. Nikiripotia Mwale wa KIBAKI, mimi ni Dennis Munene. Na kwingineko ni kwamba kamishna wa ukanda wa kaskazini mashariki mwa Kenya James Kianda amewataka wagombezi wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa kuendesha kampeni zao kwa amani na heshima ya hayati rais wa tatu ambaye ni Mwai Kibaki. Kianda alizungumza haya baada ya kuandikisha rambirambi zake nje ya afisi yake mjini Garissa. Akiungana na kamishna wa Garissa Boaz Jerutich, Kianda amewataka viongozi kuiga mfano wa rais mstaafu hayati Kibaki aliyedhihirisha uongozi usiokuwa wa kibinafsi na kutaka kuinua maisha ya wananchi wa kawaida. Ngozi aliyetuongoza na ushupavu, na nataka nidhibitishe ya kwamba wananchi wote wa Northeastern wamehuzunika kwa sababu cha kifo cha Rais Mwai Kibaki. Tuchukue nafasi hii tuseme ya kwamba tunajiunga pamoja na jamii, tutalia pamoja na wao, na wale wachache ambao wanaweza kupata nafasi wataweza kusafiri kutoka hapa kuelekea katika ibada ya mazishi yake ambayo itakuwa siku ya Ijumaa kule Nairobi.
tumetembea hatua kubwa hata kutimiza malengo ambayo yako katika katiba yetu. Tumeweza kutimiza pia mengi katika upande wa maendeleo na miradi. Ni kwa sababu ya zile juhudi alizofanya wakati ule na ile msingi ambayo aliweza kufanya wakati huo, ndio hata ambao serikali ya sasa inafuatilia. Kwa hivyo ombi langu kwa wanasiasa ni ya kwamba huu ndio wakati ambapo tunatakikana tukumbuke yale yaliyotuwezesha kuenda mbele kama taifa. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba tunaweka amani kama heshima kwake. Tunafanya campaign ambazo ni za amani. Maana yeye mwenyewe alipenda amani, alipenda utulivu, alipenda viongozi kuheshimiana na kukaa pamoja. Kwa hivyo ni jambo ambalo ningeomba hasa kwa viongozi wa Northeastern ambao wameweza kupewa nafasi ya kungombea viti tofauti. Ni vizuri tuweke tofauti zetu kando na tufanye kazi na tufanye campaign kama kitu kimoja, tukijua ya kwamba baada ya uchaguzi sisi bado tutabaki ndugu. Na mtazamaji, napata fursa ya kwenda kwenye mapumziko mafupi ya kwanza, lakini usiende mbali, nitakuwa nikikujuza mengi zaidi yaliyo kwenye taarifa zetu za Mwale wa Kaka. PCA Ongata Booth Girls High School of Excellence is an outstanding girls boarding high school ideal for learning. Located in a quiet and serene environment in Ongata Rongai, Kajiado County. The school aims to produce highly qualified students who will be readily admitted to world-class high institutions of learning and graduate into outstanding citizens of integrity. We offer quality education in conformity with the Ministry of Education standards and guidelines. Our tutors are highly qualified and experienced. Our school fees is friendly. We have considered the aftermath of the COVID-19 pandemic. We are appealing to you that you enroll your girls in Form 1, Form 2 and Form 3. Our school is founded on Christian background, and we are surely assuring you that when you bring your girl, you will not regret. Founded and grounded on Christian values, discipline is one of its fundamental values. We take care of our girls spiritually. We have a church just across here where they worship every Sunday, and in between the week we have a very, very strong Christian union and other activities that they also run. We really encourage you to bring your children here that they may get the experience of learning in a Christian environment. The school boasts of modern state-of-the-art facilities such as spacious classrooms, a well-equipped library, science and computer laboratories, a dining hall and a modern kitchen with a robust feeding program. We take keen interest in nurturing students' talents, hence our semi-Olympic sized swimming pool and spacious fields. When looking for a school where your daughter can go through a transformative process of education, do not look beyond PCEA Ongata Booth Girls High School of Excellence. Give us the girl and we will give you back a holistic lady of dignity and integrity. Naam, karibu tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo mgombezi ugavana kwenye kaunti ya MURANG'A kwa tiketi ya chama cha Jubilee Jamlek Kamau amemteua Naomi Kagoni kama mgombea mwenza kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Kamau alimtaja Naomi kuwa kiongozi anayependa masuala ya uchumi wa taifa, huku akiwarai wafuasi wake kumuunga mkono itakapotimu tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Naomi Kagoni ni miongoni mwa wakurugenzi wa kongamano la kibiashara la taifa katika ukurasa wa kaunti ya MURANG'A.
we will have some helpers. And one of the helpers that I want to introduce you today is my running mate. Dr. Naomi Kagone holds a Bachelor of Education degree from Kenyatta University and a second bachelor's degree in International Business Studies from USIU. She also has a Master's of Science degree and a Doctor of Philosophy in Entrepreneurship. I remember very well, before we made the decision on the party choice, a lot of people were really concerned as to where we were going to go. But I told people one thing, and I will still continue telling people one thing, that leaders are those people who show the direction that their people should take. And I can tell you for sure that come 9th of August this year, MURANG'A people are going to be happy that they have agreed to follow us to the direction we have taken. Na sisi hatuna uoga. Kazi tutafanya. We know that the county, as we speak right now, is in a mess. It is going to be a responsibility for the county. And that I can assure you. This morning, I, Dr. Naomi Jerry Kagone Kamau, I'm greatly humbled and honored to be named as the incoming Deputy Governor to our beloved governor, who is visionary, bold, fearless, ambitious, and undaunted by the huge amount of work ahead of him to bring back the lost glory of our county in matters relating to health. Na tukisonga mbele ni kwamba washikadau katika sekta ya elimu wameendelea kumwomboleza hayati Mwai Kibaki, huku wakielezea jinsi alivyoboresha masomo nchini Kenya katika kauli zao, wakirejelea kuanzishwa kwa mfumo wa elimu ya bure. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite anaarifu zaidi. Huku Wakenya wakizidi kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa tatu wa taifa la Kenya hayati Mwai Kibaki, baadhi ya Wakenya wana sababu kadha wa kadha za kumkumbuka mwenda zake. Leo hii nimekita kambi katika maeneo ya Rongai, kaunti ya Kajiado, ambapo nimeungana na washikadau mbalimbali wa sekta ya elimu kupata maoni yao kuhusu mchango wa hayati Mwai Kibaki katika sekta ya elimu. Safari hii nilianzia katika shule ya upili ya wavulana ya Nekel, ambapo nilipata fursa ya kumhoji mwalimu mkuu wa shule hiyo Kennedy Mwaniki, ambaye alisema kuwa Kibaki alisaidia sana sekta ya elimu, kwani kabla aingie uongozini idadi ya wanafunzi waliokuwa wanasajiliwa katika shule za msingi na za upili ilikuwa chini, lakini alipoingia mamlakani idadi hiyo ilipanda na inaendelea kupanda. Jina naitwa Kennedy Mwaniki na mimi ndio mkuu wa shule hii ya Nekel Boys ambayo iko katika county ya Kajiado. Yeye kushika usukani, kulikuwa na matatizo mengi sana katika sekta ya elimu. Watu walikuwa na ufukara, hali ya kimaisha, uchumi ulikuwa chini sana. Sasa ndo akaingia hapo ndani. Na alipoingia ikawa kwamba sasa akatangaza kwamba elimu itakuwa ni ya bure, haswa katika shule za primary. Sasa ndo tunaona kwamba wakati huo ndio ukaona wanafunzi wengi walisajiliwa. Kwa mfano zaidi ya wanafunzi milioni 1. Baadaye nilitembelea shule ya msingi ya Nekel, ambapo nilizungumza na mwalimu mkuu wa shule hiyo John Kamau, ambaye vile vile alidai kuwa mwenda zake Kibaki alichangia pakubwa katika sekta hiyo ya elimu, huku akinipa hoja zake. Kuna watoto wengi ambao hawangesoma kama mfumo wa elimu bila malipo haingekuja. Na kuna watu wengi ambao unawasikia ama unaona hata kwa runinga hizi zenu wakisema ya kwamba kama sio elimu ya bure mimi singesoma. Hata wazazi unasikia wakisema ya kwamba mimi kama sio masomo ya bure singeweza kusomesha watoto wangu. Kwa hivyo mchango wa Mwai Kibaki katika masomo ulikuwa
mkubwa zaidi na wa faida kwa kila mwananchi. Katika harakati hizo niliweza kuwasili katika kituo cha elimu cha PCA Ongatorongai, ambapo nilikaribishwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo kwa ushirikiano na wanafunzi wake. Mwalimu huyo Bijenga alielezea vile atamkumbuka hayati Mwai Kibaki, huku akidai kuwa mchango wa mwenda zake katika sekta hii ya elimu unaendelea kuwafaidi washikadau wote katika sekta hiyo, wakiwepo wanafunzi, wazazi na hata walimu. Nitamkumbuka kwa hilo jambo kwamba kwa miaka mingi ambayo Kenya iliweza kufurahia uhuru wake, ya kwamba hakuna rais yote ambaye alifikiria jambo kama hili, ya kwamba a nation that is educated is an empowered nation. Hatukuwahi kuwa na rais wa aina hiyo. Ama kweli hayati Mwai Kibaki alichangia sana katika hii sekta ya elimu, na mchango wake utazidi kukumbukwa na Wakenya milele daima. Nikiripotia Mwale wa KIBAKI, mimi ni Nicholas Kivite. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Nicholas Kivite, tusalie na kumwomboleza hayati Mwai Kibaki, ambapo zoezi la kumwaga aliyekuwa rais Mwai Kibaki linaendelea leo kwa siku ya 3, kwa viongozi pamoja na wananchi wakizidi kushiriki kwenye zoezi hilo ambalo kando na kutekelezwa katika majengo ya bunge, wananchi na viongozi kaunti mbalimbali wanaendelea kutoa heshima zao za mwisho kwa kutia saini kitabu cha maombolezi. Caleb Mwicha anaarifu zaidi. Maombolezi ya rais mstaafu Mwai Kibaki yanaendelea kaunti mbalimbali humu nchini. Maombolezi ambayo yanatarajiwa kuendelea hadi siku ya Ijumaa, huku mazishi yake ya kiserikali yakitarajiwa kufanyika Nyayo. Wakenya kote nchini wakiongozwa na viongozi mbalimbali, wakiwemo viongozi wa kidini, kuomboleza na kumtunuku kwa maendeleo kemkem aliyoyafanya wakati wa uongozi wake. Iwapo wengi hawakuweza kufika katika jengo la bunge kutoa heshima zao za mwisho, zoezi hilo halijakatishwa la hasha, kwani viongozi kutoka kaunti mbalimbali wameongoza wananchi kutia saini kitabu cha maombolezi kama ishara ya kutoa heshima zao za mwisho. Kaunti ya Narok ikianzisha rasmi zoezi hilo ikiongozwa na kamishna wa kaunti hiyo. Kwa hivyo tumekusanyika hapa siku ya leo tukiwa kama county security team, tukiandamana na viongozi wa hapa Narok, including the Speaker of Narok County Assembly pamoja na waheshimiwa, ili tuweze kusign hii kitabu ya condolence. Nikisema kwa niaba ya County Assembly ya Narok ambayo kwa wakati huu wako kwa recess, nataka kutoa pole zangu, rambirambi zangu kwa jamii na kwa Wanakenya wote, viongozi, hasa His Excellency Rais Uhuru Kenyatta. Ni kwamba alituletea katiba mpya, the 2010 constitution ambaye tunatumia sasa, katiba ambaye ni ya kisasa. Is a progressive constitution ambayo ilileta mambo mengi, mambo ya gender, mambo ya freedom to speak, watu kuongea, watu kufanya mikutano, watu kuparticipate in the development of their country. Vile vile wenyeji katika kaunti ya Mombasa wakijumuika katika makao makuu ya Uhuru. Tunamshukuru, na vile vile alikuwa rafiki yake mkubwa kwa hiyo miaka yote, na ametumana kutoa pole personally. Mimi nije nitoe pole kwa familia yake na watu wake wote. Asanteni. Ya pili, alikuwa na mawaida ya kuchenga sana. Mpaka saa hii wengine wetu tunalia machozi kabisa, because yeye aliinua nchi nzima economically, na wale vijana walikuwa na shida akatumia akili yake
akawaletea vitu kama hizi matukutuku, kama hizi pikes ambao ni pikipiki, ambapo hawa vijana wote wangekuwa saa hii ni magaidi, wengine hata wangekuwa wanafanya mambo ya kufuta banki. Huu ni wakati, si wakati wa kuongea sana, lakini tunasema familia, Mungu awape nguvu. Tumemwenzi Mheshimiwa Kibaki sana kama rais aliyeongoza kwa matendo, na tunashukuru sana kwa hayo. Asanteni. Mazishi ya hayati Mwai Kibaki yatafanyika Othaya, kaunti ya Nyeri Jumamosi. Nikiripotia Mwale wa KIRK, jina langu ni Caleb Mwicha. Na mtazamaji, kufikia hapo baada ya taarifa hiyo sina la ziada ila kufunganya virago zangu na kuweza kuondoka. Wanasema kwamba asante ni baada ya kutenda wema, hivyo basi sina budi ile kukupa wewe asante kwa kustakiri mwanzo hadi tamati kufuatilia taarifa zetu za saa moja. Mimi ni Chris Sambu, aliyekuwa kwenye lugha ya ishara ni Brian Moraro. Kwa wote waliofanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwanana, kwa heri.